Columba livia హార్ట్ అనేది మనం కంపారిటివ్ స్టడీ చూస్తుంటాం యానిమల్ డైవర్సిటీ కార్డేట్స్లో. కెలోటిస్ హార్ట్ తర్వాత కొలంబా లివియా హార్ట్. ఏవ్స్లో మనకి కొలంబా లివియా టైప్ స్టడీ ఉంటుంది. ఆ హార్ట్ గురించి ఈరోజు చూద్దాం. సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీకు కావాల్సినటువంటి టాపిక్స్ ఏమైనా ఉంటే కామెంట్స్లో తెలియజేయండి. సో మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. కెలోటిస్ హార్ట్లో 3.5 చాంబర్డ్ అని చెప్తారు. 2 ఆర్కిల్స్ అని, పార్షియల్లీ డివైడెడ్ వెంట్రికల్స్ అనేవి అక్కడ ఉంటాయి. సో అలా ఉన్నటువంటి 3.5 నుంచి 4 చాంబర్డ్ హార్ట్ అనేది మనం ఏవ్స్లో చూస్తాం. ఏవ్స్లో కూడా ఇక్కడ కొలంబా లివియా గురించి స్టడీ చేస్తాం. ఏవ్స్లో మనకి కొలంబా లివియాలో రెడ్డిష్ కలర్లో ఉన్నటువంటి హార్ట్ ఉంటుంది, కోనికులర్ షేప్లో ఉంటుంది. సో మనం చూస్తే ఆ కోనికులర్ షేప్లో ఉన్నటువంటి హార్ట్ని 4 చాంబర్డ్ హార్ట్గా చెప్తారు. సో 2 ఆర్కిల్స్ ఉన్నాయి, 2 వెంట్రికల్స్ ఉన్నాయి. ఈ హార్ట్ ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ కొలంబా లివియా హార్ట్ ఈజ్ రెడ్ ఇన్ కలర్, రెడ్డిష్ కలర్ ఉంటుంది. సో కలర్ వచ్చేసి రెడ్డిష్ అయితే షేప్ వచ్చి కోనికులర్ షేప్లో ఉంటుంది. సో కోనికల్ షేప్లో ఉన్నటువంటి హార్ట్ మనం చూస్తే కొంచెం ఇది యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ హార్ట్ అనుకోండి, ఇది పోస్టీరియర్ అనుకోండి. దీన్ని ఎపెక్స్ అంటారు, ఇది బేస్ అంటారు. ఎపెక్స్ వచ్చేసి సమ్వాట్ బ్యాక్వర్డ్ పొజిషన్ అయి ఉంటుంది, అంటే కొంచెం వెనక్కి డోర్సల్ రీజియన్ అట్లా టిల్ట్ అయి ఉంటుంది. దెన్ బేస్ వచ్చేసరికి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, అంటే కొంచెం ఇలా హార్ట్ ఇట్లా కొంచెం వంపు దగ్గర ఉంటుంది. లొకేషన్ అలా ఉన్నప్పటికీ మిడ్ వెంట్రల్ రీజియన్లో ఉంటుంది. సో మిడ్ వెంట్రల్లో లొకేట్ అయినటువంటి హార్ట్ని దెర్ ఆర్ సమ్ లోబ్స్, లివర్ లోబ్స్ అనేవి అలా ఓవర్లాప్ చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే మిడ్ వెంట్రల్ రీజియన్లో ఉన్నటువంటి హార్ట్ సరౌండెడ్ బై సమ్ లివర్ లోబ్స్, విచ్ ఈజ్ బేస్ వచ్చేసి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటే అపెక్స్ రీజన్ వచ్చి డౌన్వర్డ్ అంటే బ్యాక్వర్డ్గా అలా ఉంటుంది. అలాంటి లొకేషన్ ఇక్కడ మనం చెప్పొచ్చు. సో రెడ్డిష్ కలర్లో ఉన్నటువంటి హార్ట్ అలా సిచ్యువేట్ అయి ఉంటుంది. దెన్ ఎక్స్టర్నల్లీ ఆర్కిల్స్ అండ్ వెంట్రికల్స్ ఆర్ డివైడెడ్ బై వన్ ట్రాన్స్వర్స్ గ్రూవ్, దట్ ఈస్ నార్మల్లీ కరోనరీ సర్కస్. So arcils also separated by auricular septum, ventricles also separated by ventricular septum. సో 2 ఆర్కిల్స్ 2 వెంట్రికల్స్ని ఇక్కడ ప్రామినెంట్గా చూస్తాం, అందుకని దీన్ని అడ్వాన్స్డ్ హార్ట్ లైక్ మ్యామల్స్ అని చెప్తాం. సో అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నటువంటి హార్ట్ ఎక్స్టర్నల్గా చూస్తే ఒక కరోనరీ సర్కస్ ఉంది, ఆర్కిలో వెంట్రికులర్ గ్రూవ్ అనేది మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఎక్స్టర్నల్గా హార్ట్ని ఇలా సింపుల్గా చూపించినట్లయితే, సో దిస్ హార్ట్ ఎక్స్టర్నల్లీ సపోర్టెడ్ బై కరోనరీ సర్కస్ సిఎస్ అంటున్నాం. So auricles and ventricles are separated by auriculoventricular septum. So these are auriculoventricular septum అనుకున్నాం. సో ఎక్స్టర్నల్గా ఇలాంటి అపీరెన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఎక్స్టర్నల్స్ అపీరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఇలా ఉన్నటువంటి హార్ట్. నార్మల్లీ ఎవ్రీ హార్ట్ మనం చూసే ప్రతి హార్ట్ మ్యాక్సిమం దట్ ఈస్ కవర్డ్ బై వన్ మెమ్బ్రేన్, దట్ ఈస్ పెరికార్డియం. సో పెరికార్డియంతో ప్రొటెక్ట్ చేయబడిన హార్ట్ ఉంటుంది, ఎక్కడైనా మ్యాక్సిమం పెరికార్డియం అని చెప్తాం. దిస్ పెరికార్డియం ఈజ్ కంటైన్స్ 2 layers. One is parietal layer, then another one is visceral layer. So parietal layer, visceral layer ఇలా ఉన్నాయి. This parietal layer, visceral layer, outer one is parietal, inner one is visceral layer. In between these 2 layers there is a space. That space is called as pericardial cavity. This pericardial cavity contains one pericardial fluid. That pericardial fluid protects hearts from the external stress and injuries. So heart ki kavalsina movement ni ante contract relax avడానికి systole diastole kavalsina space ni yokka pericardial fluid కానీ pericardial space కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో పెరికార్డియం అనేది ఎక్స్టర్నల్గా ఉండేటువంటి కవరింగ్. దట్ కవరింగ్ కంటైన్స్ 2 layers. వన్ ఈజ్ పెరైటల్, అనదర్ వన్ ఈజ్ విజరల్ లేయర్. సో అలా ఉన్నటువంటి అవుటర్ మోస్ట్ కవరింగ్ మనం ఇక్కడ చూస్తాం, సేమ్ యాజ్ ఇన్ మ్యామల్స్ లాగా ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. సో పెరికార్డియం తర్వాత ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్గా మనం ఎక్స్టర్నల్గా చెప్పిన ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్గా మనం వెళ్తే, ఇంటర్నల్లీ 2 ఆర్కిల్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్. దోస్ ఆర్కిల్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై ఆరికులర్ సెప్టమ్. సెప్టమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఆరికులర్ సెప్టమ్. Then 2 ventricles separate. Ventricles కూడా ventricular septum తోటి separate అయింది. So auricles are separated by auricular septum, ventricles are separated by ventricular septum. But variation చూపించాలి అంటే, what is the variation between auricles and ventricular septum అంటే, auricles are atria,
So auricles are anterior in position, darker, then thin walled structures. So ఇక్కడ మనం ఇలా చెప్పుకోవచ్చు, smaller compared to the ventricles, auricles are smaller. సో అలా ఉన్నటువంటి వేరియేషన్ వీటికి చూడొచ్చు. సపోజ్ ఆర్కిల్స్ యాంటీరియర్ రీజన్ ఉన్నాయి, కొంచెం డార్క్ అపియరెన్స్ ఉంటుంది, వాల్ ఈజ్ థిన్ అండ్ స్మాలర్ ఛాంబర్స్ కంపేర్ టు ది వెంట్రికల్స్. ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ వెంట్రికల్స్ ఉంటాయి. వెంట్రికల్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ పోస్టీరియర్, సో దే ఆర్ లైటర్, దట్ మీన్స్ డార్కర్ అపియరెన్స్ కాకుండా లైటర్గా ఉన్నాయి. బిగ్గర్, లార్జర్ అన్నది ఏదైతే ఉందో కొంచెం సైజ్ పెద్దగా ఉన్నాయి. దెన్ థిక్ వాల్డ్ ఛాంబర్స్, So posterior, lighter, bigger, thick walled chambers are ventricles. Anterior, darker, thin walled chambers are auricles. Auricles ki ventricles ki variation atla chupistunna. So ఏవి anterior లో ఉన్నాయి auricles, ఏవి posterior లో ఉన్నాయి ventricles. Auricles are separated by auricular septum. So there are two auricles, one is right auricle, another one is left auricle. First మనం right auricle గురించి చూద్దాం. Right auricle have three openings. So all the body parts, and from anterior part of the body, posterior part of the body, total venous blood collected by three veins. One వచ్చేసి మనం ఒక pair of precavals, anterior region నుంచి వచ్చేటువంటి బ్లడ్ అంతా pair of precavals, right precaval, left precaval నుంచి కలెక్ట్ చేస్తాం. పోస్టీరియర్ నుంచి పోస్ట్ ప్రీకావల్స్ ఏవైతున్నాయి, పోస్ట్ క్యావల్స్ కూడా పోస్టీరియర్ రీజన్ ఆఫ్ బాడీ నుంచి బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేస్తుంది. Total deoxin blood is collected by two precavals, one postcaval. But postcaval contains one valve, that is a eustachian valve. ఆ eustachian valve ఏవైతుందో postcaval vein ఉంది కానీ precaval veins కి లేదు. So here we can see one opening at the junction of two auricles. So auricular septum contains foramen ovale at the time of embryonic stage. That opening is closed and form a depression, that is fossa ovalis at the junction of two auricles. రెండు auricles మధ్యన అలాంటి డిప్రెషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. Then come to left auricle. Left auricles లో you can collect all the oxygenated blood from the lungs through the pulmonary veins. So this is the depression of opening of pulmonary veins. All the pulmonary veins collect oxygenated blood from the lungs and reach to the left auricle. So two auricles గురించి ఇంటర్నల్గా రా చెప్తున్నాను. So here we can see precavals and postcaval. Here we can see pulmonary veins open in this region. Then these two auricles are opens into ventricles. Ventricles are larger chambers. They are pumping chambers. Ventricles are separated by ventricular septum. These ventricles walls are somewhat thicker than the auricles. Suppose ventricular wall contains some specular structures. Suppose auricles and ventricles are by auricular septum. This auricular septum contains some valves. Those valves are tricuspid valve and bicuspid valves. So there are some flap-like structures, that is crescentric opening is present in between right auricle and right ventricle. చూస్తే రైట్ ఆరికల్కి రైట్ వెంట్రికల్కి క్రిసెంట్రిక్ ఓపెనింగ్, దట్ ఈస్ అండ్ ఆరిక్లో-వెంట్రికులర్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది. That auriculoventricular opening is similar to the tricuspid valve in the mammals. So crescenting opening is present in the junction of right auricle and right ventricle. But left auricle and left ventricle contains one bicuspid valve. So tricuspid and bicuspid are auriculoventricular valve and bicuspid valve are supported by papillary muscles which are present in the ventricular walls. Those papillary muscles and bicuspid and tricuspid valves are supported by string-like structures, those are chordae tendinae. These chordae tendinae are helpful for the hanging of that bicuspid and tricuspid valves. So ventricular walls contain some foldings, those are called as chordae, the columnae, corneae. These are papillary muscles. This is interventricular septum, left ventricle and right ventricle. So ఇలా ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్స్ రెండు కూడా వెంట్రికల్స్గా చెప్తున్నాను. Now the ventricles also contain two openings. So the two ducts are present from right ventricle. There is a arising of pulmonary aorta. From the left ventricle there is a arising of right systemic aorta.
So pulmonary aorta, systemic aortas, two are passing from the two ventricles which carry blood to the body parts and lungs. So lungs ki body parts blood supply చేసేటువంటివి అవన్నమాట. So structurally heart is like this. So auricles, ventricles, then these type of some ducts. So in blood vessels lo, if you see the pulmonary aorta, there is a semilunar valve, that is semilunar valves, pulmonary semilunar valves are present. In case of right systemic heart, there is a presence of systemic pulmonary, systemic semilunar valves also present in this region. So two ducts ఏవైతున్నాయో ఇలా మెయింటైన్ చేస్తున్నాయి. So tricuspid valve, bicuspid valve, semilunar valves and eustachian valve. These are the valves present in the Columba livia heart. So now we can see that circulation path, how the circulation happens in the Columba livia heart. So generally mammalian heart to equal antunna kabatti here we can see double circulation. So arterial circulation, venous circulation, separate ga unnatuvanti circulation chustam. So how the blood starts from the regions, right auricle nunchi body parts varaku ela circulate avutundi anedi ee flow chart vara manam chuddam chudandi. First and foremost, the deoxygen blood collects from total body parts through the precavals and postcavals. Precavals and postcaval nunchi total deoxygen blood are collected into the right auricle. So right auricle kan ee particular areas chudandi ikkada we chuste from the left precaval, right precaval, postcaval, total deoxygen blood is filled in the right auricle. From the lungs, total oxygenated blood or oxygen blood is collected into the left auricle. Now we will see here, we can see that oxygenated blood, deoxygenated blood. Here we can see oxygenated blood. Both auricles are filled with oxygenated and deoxygenated blood. Right auricle contain deoxygenated blood, left auricle contain oxygenated blood. That blood will supply to the ventricles when auricles are contracted. Those ventricles are filled with blood. So right ventricle is filled with deoxygen blood, left ventricle is filled with the oxygenated blood. So auricles nunchi pass ayinatuvanti blood anta ee ventricles ki pass ayinadu. From the right ventricle, total deoxygen blood pass to the pulmonary aorta. That pulmonary aorta transmit deoxygenated blood to the two lungs. So here ఉన్నటువంటి deoxygen blood anta ee aorta ద్వారా automatic గా two lungs ki pass avutundi. In the lungs, deoxygen blood will become oxygenated. That oxygen blood collected by the pulmonary veins, those pulmonary veins are open into the left auricle. In the left auricle, total oxygen blood transmit to the left ventricle. This left ventricle transmit the blood to the body parts with the help of right systemic aorta. This systemic aorta is larger artery aorta. This aorta is again divides into arterioles. These arterioles transmit the blood to the capillaries. Those capillaries transmit the blood to the tissues. They collect the carbon dioxide. That carbon dioxide fuses with blood. The deoxygenated blood again turns into the venous blood. That venous blood again collects from the precavals and the postcaval. Then that blood comes into right auricle in the form of deoxygenated blood. So ఒకసారి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిన బ్లడ్ మళ్ళీ డిఆక్సిజన్ బ్లడ్ ఇక్కడ వస్తుంది. సో చూస్తే సర్క్యులేషన్ మీకు ఇక్కడ కంట్రోలింగ్ పాయింట్స్గా బ్యాక్ ఫ్లోని ప్రివెంట్ చేయడానికి ట్రైకస్పిడ్ బైకస్పిడ్ వాల్వ్స్ ఎలా అవుతున్నాయో హియర్ వీ కెన్ సీ semilunar valves in pulmonary aorta and systemic aorta. Pulmonary aorta, systemic aorta contain semilunar valves. So వాటిని మనం ఒక ప్రొజెక్టింగ్ గా చేసినట్లయితే సో ఫస్ట్ deoxygen blood starting with the precavals. పెయిర్ ఉన్నాయి కాబట్టి precavals. సో ఒకటే ఉంది కాబట్టి post caval collect total deoxygen blood into the right atrium. From the right atrium, with the help of tricuspid valve, the blood enters into the right ventricle. From the right ventricle, the blood transmits to the lungs by the pulmonary aorta. From the lungs, oxygenated blood enters into the left
auricle with the help of pulmonary veins. Pulmonary veins. So from the left auricle, blood transfer to the left ventricle. From the left ventricle, blood enters into systemic aorta. This systemic aorta carries oxygen blood to the body parts with the help of arterioles. These arterioles again split into capillaries. These capillaries transmit the oxygen to the tissues. Blood kuda tissues transmitters. From the tissues, deoxygenated blood passes to the precaval and postcavals. Precaval, postcavals deoxygen blood vastayi. Again this blood enters into the right auricle. The remaining pathway is going on. So ila circular ga jarugutunnattu pathway lo you can see deoxygen blood in one side, that is venous circulation, arterial circulation in other side, that is oxygenated blood. So oxygenated blood, deoxygenated route are separate. That's why birds there is a presence of double circulation. Double circulation is present. So that double circulation you can say pulmonary circulation and systemic circulation. Pulmonary circulation and systemic circulation. So what is pulmonary circulation, what is systemic circulation? Brief ga chuste. Pulmonary circulation. So right ventricle contains deoxygen blood. That deoxygen blood transfer to the pulmonary aorta. Then that pulmonary aorta carries blood to the lungs. So deoxygen blood anta lungs pass route anta pulmonary circulation. And left ventricle contains oxygenated blood. This oxygen blood enters into the right systemic aorta. That right systemic aorta then carries the oxygen blood to the body parts. This is systemic circulation. This is pulmonary circulation in the Columba livia heart. Now we can say it is double circulation present in the heart of Columba livia. Thank you for watching.